like I said last week, she was given hell for always touching her baby bump and always pawing at Harry. When she stands next to him and doesn't when she doesn't You're saying do that, she had a baby. When she, You're saying she had a baby. When she doesn't do that. When she doesn't do that. This is your daily dose of all things royal. Welcome back, my gorgeous, good-looking friends. So, it does appear that there will be a documentary being released in Germany called The Lost Prince on December 3rd. Originally, this was hyped up as a documentary that was going to expose Meghan Markle. Looking at this question from According to Daz, no, I don't think that there is going to be any type of skeletons being revealed out of Meghan's closet. But I also don't think it's going to be a nothing burger. I think that the royal family needs to brace for some kind of impact here because Meghan and Harry are connected to this documentary. Before anything had been announced, the Montecito Journal had posted in their Grapevine section by Richard Menards on April 23rd, 2024, of being interviewed by German TV ZDF. This crew was a 5-person team, 2 of whom had flown in specially, and one producer, Mo Davies, who jetted in from London and knew many of this guy's royal expert friends from dealing with them over the decades. For this documentary, Los Angeles-based producer Melanie Hillman grilled this guy for 2 hours on Meghan and Harry. This guy that they interviewed, Richard Menards, who lives in Montecito, is connected to Meghan and Harry and is a part of the media industry. This guy, Richard, covered the royal family for Britain's Daily Mirror and Daily Mail and was an editor on New York Magazine. He was also a national anchor on CBS, a commentator on ABC Network News, gossip on The Joan Rivers Show, and Geraldo Rivera, host on ETV, a correspondent on the syndicated show Extra, a commentator on the KTLA Morning News and Entertainment Tonight. He moved to Montecito 13 years ago. So yeah, he is part of the industry and big supporter and promoter of the Sussexes in Montecito. So we know that he was linked up here with this documentary in order to bring positive press for the Harkles. I think this was one of the first instances where it was revealed a documentary was in the works for Meghan and Harry, but then it was marketed, or the PR began in May of 2024, alerting everyone that there was going to be a bombshell. It was announced that a German documentary maker by the name of Greenwald was going to be uncovering some truths of Meghan Markle. When this was originally announced and it was published across all of these various media outlets, I said, Harry and Meghan are behind this, 100%. By now, I think we are all savvy enough to recognize anytime the legacy dead media reports on anything for Meghan and Harry, we understand that that's an extension of their PR machine. So when we start seeing various articles coming out in places like OK Magazine, The Mirror, Express, all Sussex-friendly news outlets, then you know that it's coming from Harry and Meghan, or at least approved from Harry and Meghan. So does anybody honestly think that these outlets, being that they are pro-Sussex, would print something like this about exposing Meghan Markle? When you look at the date of when this was leaked, it was May 8, 2024. And this was done not only to overshadow Harry's trip to the UK to support the Invictus, but also to overshadow King Charles's first palace garden party. And we know that Meghan and Harry like to do things when the royal family are doing things so they can ride off the coattails of the royal family to get maximum exposure, as well as it's pretty petty that Meghan does this, especially when it comes to kids' birthdays. She did this again in July on Prince George's birthday, where again, this documentary comes back up of the issue with the lawyers, right? This is what they're telling everybody. But of course, what dominates the news? Meghan does instead of Prince George. I mean, these two are so petty and so immature, but this is a game for them. And they're doing this all the time.
So this past Thursday, it was announced that December 3rd is when this German documentary is set to air on station ZDF. There's been a lot of chatter now online around how this documentary went from exposing Meghan Markle now to it being about Prince Harry. I'm not sure where the breakdown is, but back in July, it was stated that the lawyers were looking over everything with a fine-tooth comb. And the title of this project was never Meghan Markle Exposed. Never. And I'm not sure why people are saying that it was. It was always Harry, the Lost Prince, as it says here in the article when they announced that the lawyers had been reviewing it. In this article from July of 2024, it says, the filmmaker behind a controversial new Prince Harry and Meghan Markle documentary has highlighted that shock revelations about the royal family only ever come out of the Sussexes' mouths. Grunwald tells Express.co.uk that her production, which is scheduled to air on Germany's ZDF network in December, will focus on Harry, the Lost Prince, and include exclusive details about Meghan Markle's so-called difficult attitude. Harry, the Lost Prince, will look into one of the most heartbreaking periods of the royal family since the abdication of Edward VIII in 1936, says Grunwald. The most damaging allegations can only come from within. Revelations that shock the royal family only come out of Prince Harry's or Meghan Markle's mouths. She, Meghan, might be embarrassed about the amount of criticism she now gets, even in communities that used to back her after the decision to leave the royal family as a working member. So you guys understand what's happening here, what this is all going to be about. This is going to be, once again, attacking the royal family, making it look like Harry and Meghan had nothing to do with this documentary, when they, in fact, did have something to do with it. All right, let's stop and rationally talk through this. This article came out in July of 2024. The title, so let's stop and rationally talk through this. This article, again, came out in July of 2024, telling us what this documentary was going to be about. There also was another article that came out the same month talking about the delay for this documentary, saying that Meghan is panicking and freaking out, and now her lawyers are involved, trying to put the kibosh on what may be revealed, right? So we're all led to believe that this documentary filmmaker is going to be exposing all these revelations about Meghan Markle. We're being led down this way. We're being led down this way to feel as if Meghan and Harry have nothing to do with this. I need to read this last part again so it can resonate as to what is potentially about to come. As it says here, the most damaging allegations can only come from within. Revelations that shock the royal family only come out of Prince Harry's or Meghan Markle's mouths. She, Meghan, might be embarrassed about the amount of criticism she now gets, even in communities that used to back her after the decision to leave the royal family as a working member. Folks, this is how Harry and Meghan roll whenever they attack the royal family or getting ready to attack the royal family. They make it look like they have no involvement with whatever is about to go down. And I think this is no different. Look, the woman that we're calling Meghan Markle knows that she is a controversial figure because that is what her role is to be. She's an agent of chaos. And in this situation, announcing and seeding and laying the foundation in the very beginning of the year of this upcoming documentary that's allegedly going to expose Meghan Markle and her past, she knew that that is what people would be interested in because people know that she is a liar. People know that she's a con artist. So what better way than to get people interested than to just say exactly that her past and her history is going to be exposed because we all know that she's a fraud, but it's going to continue to keep her in the headlines, which is exactly what this did. The other giveaway to this being tied to Harry and Meghan is that when this filmmaker came out and said that she's going to be exposing things about Meghan Markle that she doesn't want people to know, the Sussex squad did not go after her. So as Harry and Meghan now have laid the groundwork, she's got plausible deniability because, she didn't want this documentary to come out. All these articles saying, how Meghan is terrified about what this filmmaker is going to reveal about her and her lawyers being involved and, making us believe that they're fighting it back and forth when in reality, this is all part of the plan to then, at the last minute,
oh, we needed to change this to focus on Harry and the most heartbreaking period for the royal family since the abdication of Edward VIII. What about Meghan's so-called family and the heart attack and the stroke and all the other lies that Meghan had been telling? We're not going to touch that? Apparently not. Again, this is going to be another hit piece on the royal family, in my humble opinion. Because if Meghan's lawyers are all up into this, allegedly, then why aren't the royal family's lawyers up into this? You think that they even offered to let the royal family see what this documentary is going to look like? I doubt it. They're going to do the same thing with what they did with Netflix. At the very last minute, they're going to send it over to the royal family, not giving them enough time to go through and look at the things that Harry is now going to be saying against his family again. Now, I believe that this German filmmaker, Grunwald, spoke to the Express to throw the scent off, essentially making it appear that, yeah, she's calling Meghan Markle a liar, and anything that Meghan says, nobody's going to believe, which is true. Nobody is going to believe Meghan Markle. But if it's coming from someone who is perceived to be the one to expose this couple, then yeah, people are going to be more inclined to listen and maybe even believe. And if we throw in there award-winning filmmaker, then perhaps maybe that'll carry a little bit more weight in the narrative that now Harry and Meghan are going to force down our throats again. I mean, think about it. What better way for Harry and Meghan to play victim again and force their truth down people's throats again than to do it in a different language? They know that the bulk of the audience is going to be English speaking, but they also know that they can't really get away with saying certain things in English, so then they're going to do it like what they did with Endgame in another language, which would be open for interpretation, but will make the audience draw their own conclusion, the conclusion that they are trying to get us to. This is standard for Harry and Meghan. Now, it's my belief that Harry and Meghan are involved with this, and the date that was picked, December 3rd, is strategic. Because if you think about it, it releases in Germany in German. It's going to take some time for people to report on it because for the most part, it's only English people that are talking about Meghan and Harry. Everybody else doesn't really give a shit about these two. But you're going to need people to have time to translate, to process, to interpret. So if indeed there is something in there that is going to attack the royal family, particularly Catherine, don't you think by December 5th, December 6th, for that stuff to come out, it would be perfect timing to ruin Catherine's Christmas Carol. And I believe that Meghan is so spiteful and vindictive enough that that's exactly what was planned here. That's just my opinion. This couple is like so predictable. With this filmmaker, she keeps promising up until now to be revealing exclusive revelations about Prince Harry and Meghan Markle. So what better way to do it than to do it the week that Catherine does her Christmas Carol, and that should overshadow it just in time for the stupid Polo series to come out on December 10th, which I will not be watching. I feel very confident that there's going to be something in this documentary, maybe multiple things in this documentary to gaslight the public, to have the media talking about it for days and saturating it everywhere. I fully anticipate this documentary talking about race and bringing up the one article that they use to blame the entire UK for being racist, which came out of California. You know, the one with the title of Meghan coming straight out of Compton. Yeah, I guarantee that that's going to be in there. I guarantee that we're going to hear the same narratives over again because this is all about reinforcing. This is all about pushing their truth and doubling down on the lies that they have been telling over the last 7 years. So now it's starting to all make sense as to why this biographer or writer, Tom Quinn, came out of nowhere and had been speaking almost as if he was the replacement for Omid Scobie on what was going on in Montecito. You see, Tom Quinn was actually in Grunwald's documentary in 2023 that she did about William and Harry. He's in this documentary just like Andrew Morton, as well as Katie Nichol and Roy and Nika. I have a feeling that we're going to see more of the same in this upcoming documentary coming out on December 3rd. I bet this guy, Tom Quinn, is going to be in it.
Here is a sample of the last 15 minutes of this documentary to where they talk about when Meghan Markle came into the picture, what happened. I believe that it's going to take on a similar tone, considering that this woman put this documentary out last year. I don't think she's going to do a 180. I also believe that a core focus is going to be put on mental health in conjunction with social media, and somehow social media is going to be the ones to blame for Meghan and Harry's failures. That's kind of where these two are going because, of course, they're not going to take any kind of accountability, and their goal really is to shut all of us down. Now, before I play this clip, I did try to have this dubbed over in English, so it wouldn't be so distracting between the German and the English, but unfortunately, I could not get the track removed in order to do that, so I put the subtitles here for you. Let me know what you think about all of this in the comment section below. Begann, als Meghan Markle in Prinz Harrys Leben trat. Und Harry hat sich Hals über Kopf in sie verliebt. Nach etlichen Affären scheint die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle eine gute Kandidatin. Die beiden lernen sich über gemeinsame Freunde und Instagram kennen. 2016 stellt er sie offiziell als seine Freundin vor. Sie war an Fotografen gewöhnt. Sie war bekannt, kein Hollywood-Star, aber sie hatte durchaus Fans. Sie war es wohl gewohnt, mit den Medien umzugehen. Es kam ihr zugute, dass sie eine Reihe von Kriterien erfüllte. Bei den ersten Terminen mit der Royal Family hinterlässt sie einen guten Eindruck. Schnell werden William, Kate, Harry und Meghan zu Ikonen. Sie werden die Fab Four genannt und sind wirklich ein bisschen wie Marvel-Helden oder DC-Comics mit einem Batman, einem Spider-Man. Die vier zählen zu den berühmtesten Persönlichkeiten auf dem Planeten, sind noch prominenter als alle Popstars, Rockstars, alles, was man sich vorstellen kann. Sie sind jung, schön und dynamisch. Diese Dynamik schien zu funktionieren. Aber es gibt einige große Egos in diesem Quartett, eine explosive Mischung. Schnell wurde deutlich, dass Harry und Meghan eine andere Art von royalem Dasein wollten. Für Harry steht bald fest, Meghan ist die Frau, mit der er sein Leben teilen will. Wir sind ein fantastisches Team und wir hoffen, dass wir im Laufe der Zeit all die Dinge schaffen, die uns am Herzen liegen. William war dagegen sehr zurückhaltend. Ich glaube, es hatte 8 Jahre gedauert, bis er Kate Middleton einen Heiratsantrag machte. Vielleicht sogar noch länger. Sie kannten sich schon sehr, sehr lange. Und er hatte das Gefühl, dass sein Bruder überstürzt handelt. Er kannte Meghan nicht wirklich und sollte es langsamer angehen. Und dadurch begann sich das Band zwischen den beiden zu lösen. Die Brüder geraten erneut aneinander, als Harry zur Hochzeit einen Bart trägt. Einem Armeeangehörigen in Uniform ist dies eigentlich verboten. Dass ihm die Queen den Bart offiziell erlaubt, macht William wütend. Du darfst mehr als ich, der nicht nur Erstgeborener ist, sondern der eigentlich der Thronfolger ist, der Erbe, der wichtiger ist. Und das spiegelt nochmal ganz deutlich, wie stark im Selbstkonzept diese Rollen verwoben sind. Die Hochzeit im Mai 2018. Harry und Meghan sind nun der Herzog und die Herzogin von Sussex. Bei gemeinsamen Auftritten des royalen Quartetts blitzen zwischen der heiteren Fassade auch Spannungen auf. Gibt es unter Ihnen denn nie Unstimmigkeiten? Oh doch. Streitigkeiten werden nicht öffentlich und die vier werden weiter als Dream Team gefeiert. Die Medien haben dieses Image erschaffen, damit sie es zunächst bejubeln konnten. Wie wundervoll doch alles war. Aber sie wussten, es würde irgendwann zerbrechen und dann könnten sie über die Katastrophe berichten.
Das Paar verspricht für viele frischen Wind im Königshaus. Für manche Beobachter tritt Harrys Frau dabei oft zu forsch auf. Verstanden wir Briten ihre amerikanische Art einfach nicht? Dass für sie eben alles schnell und einfach gehen musste? Oder steckte etwas Unheilvolles dahinter? Nannte man sie die schwierige Herzogin, weil sie sich so oft wichtig machte? Bekannt ist auch, dass William besorgt war, wie Meghan das Personal behandelte. Laut Harry kommt es 2019 sogar zu einem handfesten Streit mit seinem Bruder. Wir fielen einander ins Wort und brüllten uns an. Er packte mich am Kragen, zerriss meine Halskette und stieß mich zu Boden. Ich landete auf dem Hundenapf, der zerbrach. Die Scherben verletzten mich. Ich lag einen Moment benommen da, dann stand ich auf und sagte ihm, er solle gehen. Für ihn ein schrecklicher Moment. Ab diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Er muss wählen zwischen seinem Bruder und Meghan. Er entscheidet sich für Meghan und wendet sich komplett von seinem Bruder ab. Ein Paukenschlag. Die Sussexes treten von ihren Aufgaben als Royals zurück. Im März 2020 absolvieren sie letzte Termine und ziehen nach Kalifornien. Ich glaube, dass Meghan dem Harry einen Weg eröffnet hat, einen Blick aufs Leben, wie er ihn vorher vielleicht noch nicht hatte. Ne? Und auch eine Klarheit zu sagen, das mache ich nicht mit. Kate und William, das Bilderbuchpaar. Und auf der anderen Seite zwei abtrünnige Royals. Die Presse sieht Harrys Frau als Auslöserin des Bruchs. Es ist leicht, Meghan oder den beiden Frauen die Schuld zu geben, dass sich die Brüder zerstritten haben. Ich glaube, Harry vermisste von Anfang an die Unterstützung, Loyalität und Rückendeckung seines Bruders. Das machte ihn sehr wütend, frustriert und enttäuscht. In diesem Moment beschloss Harry, seinen eigenen Weg zu gehen. In Amerika führen Meghan und Harry nun ein Promi-Leben. Öffentliche Treffen mit der königlichen Familie in England finden nicht mehr statt. Ich weiß, dass William sehr traurig darüber ist, dass die Beziehung zu seinem wichtigsten Verbündeten zerbrochen ist, zu seinem Bruder. Eine Verbindung, die doch so viele Jahre lang so stark war. Dass Brüder in der britischen Monarchie getrennte Wege gehen, ist nicht neu. Edward VIII. Überlässt 1936 dem Reservebruder den Thron, aus Liebe zu einer Frau. Edward VIII. War als Erbe geeignet, weil er aufgeschlossen und selbstbewusst war. Er stand besser da als sein Bruder. George hingegen war ruhiger. Er war sehr schüchtern und stotterte bekanntermaßen fürchterlich. Um die zweimal geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson heiraten zu können, dankt Edward ab und stürzt damit die britische Monarchie in eine Krise. Vor wenigen Stunden habe ich meine letzte Pflicht als König erfüllt. Sie müssen mir glauben, dass ich die schwere Last der Verantwortung nicht ohne die Hilfe und Unterstützung der Frau tragen kann, die ich liebe. Ein Schock, vor allem auch für seinen Bruder George, der sich mit seiner Rolle als ewiger Spare glänzend arrangiert hat. Über Nacht ändert sich sein ganzes Leben und das seiner Familie mit den beiden Töchtern Elizabeth und Margaret. Das Tragische war, als Edward VIII. Zum Entsetzen aller abdankte, halste er dem armen George einen Job auf, den der gar nicht wollte. Er wollte für immer der Ersatzmann sein und war plötzlich König und hasste es.
Edward und Wallis Simpson leben nun abwechselnd in Amerika, Paris und an der Côte d'Azur. Sein Bruder George stirbt früh und seine Tochter Queen Elizabeth betrachtet Edward mit Argwohn. Großbritannien betritt er nur noch selten, nicht einmal zur Krönung seiner Nichte Elizabeth. Es gibt Parallelen zwischen Wallis und Edward und Harry und Meghan. Es ist die Geschichte eines charismatischen Prinzen, der ins Exil geht. Einen großen Teil davon in Amerika. An seiner Seite eine geschiedene Frau, die stark ist und ihre Ansichten vertritt. Es geht um zerrüttete Familienverhältnisse, schlechte Erziehung, Streit mit den Schwägern und Schwägerinnen. Es geht um die Ausbeutung der königlichen Marke zur persönlichen Bereicherung und darum, die Medien für seine Zwecke zu benutzen. Harry und Meghan attackieren immer wieder die königliche Familie. In Interviews, etlichen Auftritten in Talkshows und einer 6-teiligen Netflix-Dokumentation. Harry kritisiert öffentlich die Arbeit des Palasts, als wolle er das gesamte System aus der Ferne revolutionieren. Er missversteht seine eigene Rolle, denn es ist eine sehr einsame Aufgabe, König oder Königin zu sein. Königin Elizabeth hatte die Unterstützung ihrer Schwester Margaret. Diana hat mir immer gesagt, dass Harry als kleiner Junge aus einem bestimmten Grund zur Welt kam, nämlich um Williams bester Freund zu sein. Nun stellt sich heraus, er ist sein schlimmster Feind. Mit seiner Autobiografie Spare entzündet Harry 2023 eine mediale Bombe. Ein Buch voller Enthüllungen und Anschuldigungen gegen die Royal Family. Das Erscheinen von Spare ist ein absoluter Wendepunkt. Die Netflix-Doku war nicht so brisant oder schädlich, wie die Leute befürchtet hatten. Aber das Buch zerstörte vollends Harrys Beziehung zu seiner Familie. Das wieder zu kitten, wenn man so viel Vertrauen missbraucht hat, wird eine unglaubliche Herausforderung sein. Harry und seine Frau stehen erneut im Rampenlicht. Dabei sieht sich der ins Exil gegangene Prinz auf einer Mission. Er erklärt die Vorwürfe an das Königshaus damit, sich nach seinem Bruder und Vater zurückzusehnen. Aber das Buch bringt ihm auch Millionen ein. Ist Ihnen das Geld wichtiger als Familie? Für William steht fest, seinem Bruder Harry ist nicht länger zu trauen. Und ich glaube, die meisten innerhalb der königlichen Familie sehen es genauso. William nimmt seinen Platz im Herzen der Monarchie ein. Ich, William, Prince of Wales, gelobe euch meine Gefolgschaft. Als euer Lehnsmann auf Leib und Leben werde ich euch Treue und Wahrhaftigkeit entgegenbringen, so wahr mir Gott helfe. Charles ist ein versöhnlicher Mensch mit einem tiefen christlichen Glauben. Er würde als Vermittler eingreifen. Aber ich glaube, die Beziehung zwischen den Brüdern, die die gesamte Öffentlichkeit so liebte, als sie aufwuchsen, die ist vorbei. William ist kein Mann, der jemandem eine zweite Chance gibt. Er und Spare sind durch das Schicksal verbunden und aufeinander angewiesen. Wie soll das funktionieren, wenn die Brüder so zerstritten sind? Dieser Konflikt muss ein Ende finden. Diese Spaltung in zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen. Das erwarten wir von der königlichen Familie, von der Krone. Das erwarten wir von diesen Brüdern und hoffen sehr darauf. Mit dem Tod der Queen wird Charles neuer König. Schlichtet er den Streit der Brüder? Ich denke, dass eine Versöhnung aus Zwecken sozusagen vielleicht in Frage kommt. Man sucht immer wieder durchaus Vermittler und ich denke, wenn sie sich versöhnen, dann aufgrund einer Art Intervention ihres Vaters, König Charles. Mit 74 wird Charles Spätkönig.
Harry sollte an Williams Seite sein, wenn dieser König wird. Denn im Unterschied zu ihm hatte Charles die Unterstützung seiner 3 Geschwister und vieler älterer Verwandter. Wenn William aber König wird, werden sie alle weg sein. Er hat nur noch einen Bruder und der ist nicht mehr an seiner Seite. William und Harry, derzeit die vielleicht berühmtesten Brüder der Welt. Wie immer ihr Streit ausgeht, er wird seinen Platz in den Geschichtsbüchern finden. Such a fraud.